Welcome to Math on Ice. So, example 1 to 6 from the chapter Relations and Functions. First example, let A be the set of all students of a boys school. அப்போ ஏங்கிற செட்டில் அந்த ஸ்கூலில் உள்ள பாய்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ பாய்ஸ் ஸ்கூல், ஸோ ஸ்கூலில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பாய் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஷோ தட் த ரிலேஷன் ஆர் இன் ஏங்கிற செட்டில் ஆறுங்கிற ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணோன்னா R is equal to set of all A comma B such that A is a sister of B ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. If it is so, இப்படி ஒரு ரிலேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது அப்படின்னா this relation must be an empty relation. Because சிஸ்டருங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக கேர்ள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே பாசிபிள். ஸோ இங்கே வந்து பாய்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிறனால எல்லாருமே பாய்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே பாசிபிளே இருக்காது. ஸோ திஸ் ரிலேஷன் R will be a empty relation. And second, அதே செட்ல இன்னொரு ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. What is it? R dash is equal to set of all A comma B such that the difference between the heights of A and B is less than 3 meters. So heights of A and B is less than 3 meters அப்படின்னா so A ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்க இருக்கான், செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்க இருக்கான்னு எடுத்துப்போம். இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஹைட் some h1, இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஹைட் some h2. இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஹைட்டுக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஹைட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் இட் மஸ்ட் பி லெஸ் தேன் 3 meters இருக்கணும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ 3 metersக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வி வில் ஹாவ் அ ரெஃபரன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ். இந்த டைவிங் போர்டு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 3 meters இருக்கும். கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஹைட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா 3 metersக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டாலஸ்ட் மேனுக்கும் ஷார்ட்டஸ்ட் விமென் இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தாலுமே இட் இஸ் லெஸ் தேன் 3 meters only. ஸோ அதனால் எந்த ரெண்டு கிட் எடுத்து நம்ம வந்து ஹைட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் இட் வில் பி லெஸ் தேன் 3 meters only. ஸோ எல்லா கிட்டுக்குமே ரிலேட்டட் தான். ஸோ இட் இஸ் அன் யூனிவர்சல் ரிலேஷன். Got it? So next question. Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to set of all T1, T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. Okay, so T1 is congruent to T2. Equivalence relation நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So for first reflexive, symmetric and transitive போகணும். கரெக்டா? So for reflexive என்ன பண்ணுவோம்? T2 இருக்க இடத்துல T1 சொல்லி substitute பண்ணுவோம் நம்ம. T1, T2. அங்கே வந்து நம்ம T2 இருக்க இடத்துல T1 substitute பண்ணும். So T1, T1. What will happen? T1 is congruent to T2. எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கே கான்க்ருவெண்ட்டாக தான் இருக்கும். T1 is congruent to T1 itself. Therefore, that implies T1, T1 belongs to R for every T1 belonging to the capital Tங்கிற செட்டில் இருந்து எடுக்கிற ட்ரையாங்கிள். So, therefore, it is reflexive. Reflexive, okay ஆயிடுச்சு. Then, what about symmetric? Symmetric, we will take let T1, T2 belongs to R. So that implies question la irukkiradhu T1 is congruent to T2. T1 is congruent to T2. T1 is congruent to T2 nalu, T2 congruent to T1 nalu, both are same. So that implies T2, T1 belongs to R. This is relation. இப்படி R போட்டோம்னா then it is representing real numbers. Okay வா? So in the simple R, சாதாரண capital R is representing this is real number. சாதாரண R வந்து it is representing this relation. Okay. Now what about transitivity? Transitive, let us take let T1, T2 belongs to R and T3, T2, T3 belongs to R. So we have T1, T2 belongs to R. Now question T1 is congruent to T2, or otherwise I can have in symbols T1 is congruent to T2, and from this one I can write T2 is congruent to T3. So together combining these two I'll have T1 congruent to T2 congruent to T3. So that implies T1 is congruent to T3, hence we have T1, T3 belongs to R, hence it is transitive, and also it is symmetric. Reflexive, symmetric, transitive மூணுமே okay ஆயிடுச்சு, hence R is an equivalence relation. Got it? So moving on to the next question. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to set of all L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு L1ங்கிற லைன் எடுத்திருக்கேன், L2ங்கிற லைன் எடுத்திருக்கேன். 2 லைனும் பெர்பெண்டிகுலர்னா இந்த 2 லைனுமே வந்து ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லெட் அஸ் டேக் தி ஸ்க்ரீன் ஆஸ் யுவர் பிளேன். 2 டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நம்மளால லைன் ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளேனை நம்ம எடுத்துப்போம். இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நமக்கு பிளேன் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சா எப்படி வரலாம், இப்படி 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 எப்படி வேணாலும் வரையலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஏகப்பட்ட லைன் நம்மளால ட்ரா பண்ண முடியும். இப்போ 2 லைன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிறப்போ அந்த 2 லைன் வந்து நம்ம ரிலேட்டட்னு சொல்லுவோம். இப்போ நான் லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் L1 திஸ் இஸ் L2ன்னு எடுத்தேன்னா இந்த 2 லைன் ரிலேட்டடா வரவே வராது. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் பெர்பெண்டிகுலர். பெர்பெண்டிகுலர்னா 90 டிகிரில கட் ஆயிருக்கணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் ஐ டேக் தீஸ் 2 லைன்ஸ், this line is perpendicular to this line அப்பனா இவங்க 2 பேரும் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரீன்ல we can draw numerous lines, infinite number of lines draw பண்ணலாம். ஸோ அதனால நம்ம தனித்தனியா ஒவ்வொரு லைனா பார்க்கறது it is difficult. ஸோ நம்ம ஜென்ரலா எழுத போறோம். How do we draw that? First L1 and L2 ரிஃப்ளெக்ஸிவ் போறதுக்கு அந்த L2வே L1ஆ இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ ஃபார் ரிஃப்ளெக்ஸிவ் L1, L1 வரும் நமக்கு. Is a line perpendicular to itself? Possible இல்ல. L1, L1 இருக்கு அப்படின்னா L1 perpendicular to L1. But a line cannot be perpendicular to itself. ஏன் cannot be perpendicular to itself? ஒரு லைன் L1 இருக்குன்னா it is parallel to itself. Parallel கண்டிஷன் என்ன? ஒரு லைன் 2 லைன் இருக்கு. சரி, ஓகே. This let me take it as where the other representation. Let me take it as P and Q. P is a line, Q is a line. Pங்கிற லைனும் Qங்கிற லைனும் parallel அப்படின்னா 2 பேருக்கும் இடையில 0 டிகிரி இருக்கணும், அல்லது it should have 180 டிகிரி. ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் மாறி இருந்தாலும் no issues. ஓகேவா? So 0 or 180 டிகிரி லையா இருந்ததுன்னா we call it as parallel. For perpendicular it should be 90 டிகிரி. ஒரே ஒரு லைன் எடுத்துட்டு இந்த லைனுக்கே 90 டிகிரில இருக்குன்னா நோ. இந்த லைனுக்கே 0 டிகிரி தான். ஒரு லைன் அதே லைனுக்கு parallel தான் இருக்க முடியுமே தவிர it cannot be perpendicular. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி வந்து it is not true, cannot be reflexive. one more approach இருக்கு. இப்போ பர்பண்டிகுலர் parallelக்கு நம்ம ஸ்லோப் வச்சு படிச்சிருப்போம். ஸ்லோப் என்ன சொல்றது? ஸ்லோப் வந்து என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு. ஸ்லோப்னா என்னது? ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு. இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். இந்த லைன்ல வந்து y ஆக்சிஸ்ல நம்ம எவ்வளவு தூரம் டிராவல், அதே போல x ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு தூரம் டிராவல், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. டிவைடட் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போடணும். ஓகேவா? So let me take this distance as del y and this distance as del x. Just representation தான். இந்த distance நான் del y represent பண்றேன். இல்லனா you can take it as d. இத வந்து d1 எடுத்துக்கோங்க, இத d2 எடுத்துக்கோங்க. whatever be. இந்த distance வேணும் நமக்கு. Okay, d1 divided by d2 கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா you get the slope of the straight line. ஓகேவா? இது எவ்வளவு சின்னதா போட்டாலும் சரி, எவ்வளவு பெருசா போட்டாலும் சரி, இந்த d1 by d2ங்கிற ரேஷியோ வந்து will not change. ஓகே, ஃபார் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்லோப் நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஸ்லோப் வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து மாறவே மாறாது. ஓகே, அக்கார்டிங்ஸ் டு ஸ்லோப் படி நம்ம 2 லைன் parallel அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் எப்படி சொல்லுவோம்னா, parallel பெர்பெண்டிகுலரிட்டி எப்படி பேசுவோம்னா, 2 லைன் இருக்கு. ஓகேவா? ஸ்லோப்பை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம் பேரலா பெர்பெண்டிகுலரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பேரலல் லைன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்லோப்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். m1 இஸ் ஈக்குவல் டு m2. 2 லைன் இருக்கு. இப்போ 2 பேரலல் லைன் இருக்குன்னா இந்த லைனுக்கு ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும், இந்த லைனுக்கு ஒரு ஸ்லோப் இருக்குமா? ஸோ இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, for perpendicular, you will have m1 into m2 is equal to -1. So, perpendicular லைனுக்கு இந்த லைனோட ஸ்லோப்பும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு -1 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த லா படி பார்த்தாலுமே 2 லைன் இருக்கு. ஒரு லைனோட ஸ்லோப்பு அந்த லைனோட ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? அந்த லைனோட ஸ்லோப்பையும் திரும்பியும் மல்டிப்ளை பண்ணா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லைன் L1க்கு நம்ம வந்து லைன் L1க்கு வந்து let me take the slope to be m அப்படின்னா இது ஒருவேளை perpendicular இருந்துச்சுன்னா m into m is equal to -1 நமக்கு கிடைக்கும். that is m squared is equal to -1. ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் பாசிபிள் இருக்கா? பாசிபிளே கிடையவே கிடையாது. இப்படி ஒரு கேஸ் எக்ஸிஸ்டே ஆகவே ஆகாது. ஸோ அதனால a line cannot be perpendicular to itself. ஸோ இந்த லா படியும் நம்ம வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிக்க தேவையில்ல. பட் தென் இப்படி நம்ம யோசிச்சாலும் நமக்கு வந்து வராது. ஸோ a line cannot be perpendicular to itself. Got it? அடுத்தது, for symmetric how do? We take let
L1 comma L2 belongs to R. So that implies L1 perpendicular to L2. L1 perpendicular to L2 நாலும் L2 perpendicular to L1 நாலும் same தான் because அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில 90 degree இருக்க போறது obvious. So that implies L2 perpendicular to L1. Hence L2 comma L1 belongs to R, therefore symmetric. So reflexive okay ஆகல, symmetric okay ஆயிடுச்சு. Next for transitivity. For transitive, let L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. L1 L2 belongs to R means L1 perpendicular to L2 and then L2 is perpendicular to L3. So you have L1 line, L2 line வந்து L1 க்கு perpendicular, L2 L3 யும் perpendicular. So L1 L3 என்னவா இருக்கு, parallel இருக்கு, perpendicular இல்ல, ஓகேவா? So that implies L1 is parallel to L3, ஓகேவா? So that implies L1 comma L3 does not belongs to R. Because parallel case தான் வருதே தவிர இங்க perpendicular வரணும். L1 L3 perpendicular இருந்தா தான் relation satisfy ஆகுது. So அதனால it is not transitive. Question என்ன கேட்டிருந்தாங்க? R is symmetric. Yes, it is symmetric, but it is neither reflexive nor transitive. Yes, it is neither reflexive nor transitive. Next question போலாம். Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Okay, symmetric இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன? 1, 2 belongs to R, but 2, 1 is not belonging to R. Okay, so since 1, 2 belongs to R and 2, 1 is not belonging to R, we say R is not symmetric. ஒரே ஒரு example வரலனாலுமே it is not true தான். You can take 2, 3 also. ஓகேவா, நீங்க இப்படியும் எழுதலாம். Since 2, 3 belongs to R and 3, 2 does not belongs to R, so that implies not symmetric. R is not symmetric. இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா, for transitive how do we say 1 2 இருக்கு, 2 3 இருக்கு, but 1 3ங்கிற element இங்க இல்லல்ல. So அதனால we can say it is not transitive. We are having since 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 is not belonging to R. So that implies R is not transitive. அவ்வளவுதான். Next problem போலாம். Show that the relation R in the set of integers given by R is equal to set of all a comma b 2 divides a minus b is a equivalence relation. Okay, let me show for reflexive. For reflexive a comma b, b இருக்கிறதுல நம்ம a substitute பண்ணும். a comma a என்ன கிடைக்கும்? a comma a is equal to 2 divides a minus a, that is 2 divides 0 divides 0. ஓகேவா, 0 divided by 2 0 தான், கண்டிப்பா டிவைட் தான் ஆகும். 2ங்கிறது ஒரு வேலிடான நம்பர், 0 வந்து எந்த நம்பருமே டிவைட் பண்ணும். ஓகேவா, எனி நம்பர் பை 0 தான் நாட் வேலிட். ஓகேவா, டினாமினேட்டர்ல தான் நமக்கு 0 வரக்கூடாது, பட் நியூமரேட்டர்ல we can have 0. ஸோ அதனால it is no issue, it is true. 0 divides என்ன ஒரு a போட்டாலும் it satisfies. So that implies a comma a belongs to R for every small a belonging to integers. Next, for symmetric, hence it is reflexive வந்துருச்சா. Next, symmetric போலாம். Let a comma b belongs to R. So that implies question அப்படியே நம்ம எழுத வேண்டியதான். 2 divides a minus b. 2 divides a minus b. அப்போ aங்கிறது let me take it as 5, bங்கிறது let me take it as 3. ஓகேவா, 5 minus 3 போட்டோம்னா, இல்லைனா வந்து let me take 15 minus 3. So 15 minus 3 போட்டோம்னா I'll have 12. 12 வந்து 2 divide பண்ணா 6 கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ நான் ரிவர்ஸ்ல எடுத்துக்கிறேன். 3 minus 15 எடுத்தோம்னா minus 12 கிடைக்கும். அதையும் 2 divide பண்ணும், ஆன்சர் வந்து minus 6 கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். டிவைட் பண்ணணும்னா பாயிண்ட்ல ஆன்சர் வரக்கூடாது, அவ்வளவுதானே தவிர அது பாசிட்டிவ் நம்பரா கூட இருக்கலாம், நெகட்டிவ் நம்பரா கூட இருக்கலாம். No issues. Now here 2 divides a minus b னா கண்டிப்பா 2 divides b minus a வுமே. So that implies b comma a belongs to R. Hence it is symmetric. Symmetric okay ஆயிடுச்சு. You have to write
reflexive okay ஆயிடுச்சுன்னா hence it is reflexive, hence R is reflexive. Symmetric முடிஞ்சோடனே hence R is symmetric அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். ஓகேவா? Next is transitive. Transitive என்ன பண்ணலாம்? Let A, B belongs to R and then B, C belongs to R. A, B belongs to R, B, C belongs to R. A, B belongs to R னா questionலேருந்து நம்ம எழுதலாம் 2 divides A minus B and then 2 divides B minus C. Right. இப்போ நான் A minus C solve பண்ணும். A minus C நான் எப்படி எழுத போறேன்னா A plus B minus B minus C ன்னு எழுத போறேன். Add and subtract B பண்ணியிருக்கேன். Because A minus C க்கு தான் நமக்கு relation தேவை. ஓகேவா? இங்க AB இருக்கு. ஸோ இங்க bracket குள்ள AB இருக்கு. நம்ம இப்போ AC போட்டால் தான் நமக்கு bracket குள்ள AC வரும். B discard பண்ணி நம்ம தூக்க முடியும். அதனால I have taken A minus C as a consideration. ஓகேவா? இல்லைன்னா letன்னு கூட இங்க எடுத்துக்கோங்க. So that will be correct. Let A minus C is equal to A plus B minus B minus C. So I'm going to combine A minus B யும் B minus C யும். So A minus B plus B minus C தெரியும். A minus B வந்து 2 divide பண்ணும். B minus C யும் 2 divide பண்ணும். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் add பண்ணாலும் 2 divide தான் பண்ண போறது. So since 2 divides A minus B and B minus C, that implies 2 divides A minus B plus B minus C. Hence, 2 divides A minus C. Okay, உங்களோட cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து A minus C கிடைச்சிடும். 2 divides A minus C. That implies A, C belongs to R. Hence, it is transitive. அப்போ reflexive, symmetric, transitive. Hence, it is an equivalence relation. Right? Good. So, the final question. Let R be the relation defined in the set A, which is equal to 1, 2, 3, so on, 7 வரைக்கும் இருக்கு. By R is equal to set of all A, B. Both A and B are either odd or even. Show that R is an equivalence relation. Further, show that all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other and all the elements of the subset 2, 4, 6 are related to each other. But no element of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any other element of the subset 2, 4, 6. Yes, it's a tricky question. So first நம்ம இது வரைக்கும் solve பண்ணுவோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை மட்டும் சால்வ் பண்ணுவோம். R is an equivalence relation முதல்ல முடிப்போம். ஓகேவா? ஏங்கிற செட் வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. R is equal to set of all A, B. So first for reflexive. For reflexive, let us take A, which is equal to both A and A is either or even. A number, write it as number, a number, here number, that implies A, is equal to a number can be either odd or even. Right? It cannot be both even and odd. Any number in the number system, எந்த நம்பருமே வந்து both even odd, ஒரு நம்பர் வந்து இது odd நம்பரும் even நம்பரும் ரெண்டு நம்பருமே சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டு நம்பருமே இல்லாமலாம் இருக்கு. ஓகேவா? If you take a fraction 1/2 and all, it is neither even nor odd. ஓகேவா? அதே போல 0.5, 0.3 இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுவும் ஈவனும் கிடையாது, ஆடும் கிடையாது. பட் கிடையாதுன்னு இருக்கு. பட் ரெண்டு நம்பருமே ஆடு. இந்த ஒரு நம்பர் வந்து ஆடாவும் இருக்கு, ஈவனாவும் இருக்குங்கிற நம்பர் ஒரு நம்பர் கூட கிடையாது. So a number can be either odd or even, either odd or even. ஓகேவா? It cannot be both. So that implies A, என்ன சொல்றது? Both A and A. Okay? Or either odd or even. So that implies A, belongs to R for every A belonging to the set capital A. Right. Or else you can start with 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. All are belonging to the set R. Capital R la வந்து இந்த 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 எல்லாமே belong ஆயிருப்பாங்க. தனித்தனியா எலிமெண்டா எழுதுறதுனாலும் எழுதலாம். Okay, it is reflexive. And then for symmetric. Okay. Let A, B belongs to R. So that implies A, both, write the question again, both A and B are either odd or even. Okay, அவங்க ரெண்டு பேரும் odd இருக்கலாம் இல்ல even இருக்கலாம். So that implies
both B and A are either even or odd. A இருக்கிறதுல B வந்துருச்சு, B இருக்கிறதுல A வந்துருச்சு. Hence we can write it as B, A belongs to R. Hence symmetric. அடுத்தது transitive. Transitive-க்கு let A, B belongs to R and B, C belongs to R. So again, both A and B are either odd or even. Similarly, and both B and C are either odd or even. Okay, that implies A, B, C are either odd or even. So that implies A, C belongs to R. Right, hence it is transitive, hence it is an equivalence relation. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Further show that all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other. Okay, 1, 3, 5, 7ங்கிற subset வந்து full odd number. அப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆடாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். ரெண்டு நம்பர் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கணும்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அதனால் all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are odd. So how do we write that? All the elements of 1, 3, 5, 7 are odd. Hence they are related. They are related to each other. Right? Related to each other. Similarly, நம்ம எப்படி எழுதணும்னா same thing for this 2, 4, 6. All elements of 2, 4, 6 are even, hence they are related to each other. Right. But no element of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any element of the 2, 4, 6 because 1, 3, 5, 7 are odd numbers and 2, 4, 6 are even numbers. ஓகேவா? ஒரு odd number ஒரு even number relate ஆக முடியாது. ஸோ அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் relate ஆகல. That's it. An easy problem. So in the next lecture we will see the exercise problem, exercise 1.1. Thank you.